Hola alumnos y bienvenidos a parte número 3 del tutorial de cómo escribir usando el pasado. Cómo hablar del verano pasado, la semana pasada. En este caso el proyecto es hablar de cómo hablar del verano pasado. Entonces todos los verbos tienen que estar en el pretérito. ¿Sí? All the verbs should be in the preterite, in the past tense. Okay? So let's go and we have right now quite a few paragraphs and we're going to go just right straight to it. Al principio, la verano hace un viaje a Door County. Okay, a few things going on right here. Al principio, okay, at the beginning of the summer. So I think del will be better. Al principio del verano hice un viaje a Door County. Me vis I visited my grandma, parents, and cousins. So, or first, I think you're trying to say cousins, primos. So let's see. How do you say I? Yo. Visitar, how would you do visitar? Visité. With an accent on the he. Visité a mi abuela, mis padres y mis primos. Más tarde, en verano, it's a masculine word, okay? So the gender should be el verano. Más tarde, en el verano, yo fui a, good job with the fui. Yo fui a, no need for an accent, Myrtle Playa de South Carolina. Yo nadé mucho en la playa. Desde entonces, julio, practiqué natación, ok. Desde entonces, coma, in June, en junio, come again, practiqué, I practice natación. I practice natación. Natación. Swimming. Okay, that's another word for swimming, natación. Practiqué natación. Vamos con el segundo párrafo. Yo, again, the same verb. Wow, this is something that we really need to pay attention to, right? So, yo, how would you conjugate again? Hice, right? Hice un viaje a Oklahoma en junio. Yo visité. What's going on in this word again? Can you spot it? Yes, visité a mis amigas. Entonces yo fui a Vermont y a New Hampshire con mi familia. Nosotros visitamos sus amigas y la familia de mi madre. Mientras tanto, yo caminé con mi perro al parque, en el parque, al parque. Mientras tanto, that's a good transition. Like while this was going on, something else happened. But for that, mientras tanto, it's a trigger word for a type of verb in the past while the action was going, which is called the imperfect. We're not there yet. We're not practicing that right now. But for now, I'm just gonna leave it like that. I'm not gonna touch it. But just so you know, this is a trigger word for imperfect. So this will be another ending. Okay. Mientras tanto, yo caminaba. That will be the caminaba con mi perro en el parque, al parque. Pasé un rato con mis amigas. Mucho. Okay. You already said I spent a while with my friends a lot. So a while and a lot kind of
don't sound very good, so I'm going to take this out. Pasé un rato con mis amigas. Nosotros vimos una película en el cine. So cine is masculine, so en el cine. Okay, good. Let's move on. Yo a Monocua durante el verano. Yo fui a Monocua durante el verano, uh, uh, while in Monocua, durante mi estadía en Monocua, during my staying, estadía en Monocua, how do you say I fish? Pescar is the verb, pes, and it's a cargarzar. So how would you do it? Cargarzar, pescar, pes, que, con mi familia. Después nosotros caminamos el Marquetas en Monocua y para cuando yo muy cansado nosotros fui a mi casa. Okay. Y cuando ya estábamos, ya estábamos, and when we were already very tired, cansados, coma, nosotros fuimos a mi casa. We went to my house. Okay, those are the corrections there. Let's move on. Um, keep taking notes. Keep taking notes. These are good sentence structures to pay attention to. Yo hace. Do you see the same mistake over and over? Wow, we really need to review this in class. Yo hice un viaje a Michigan. Okay. I visited my grandparents. Yo visité a mis abuelos. Abuelos is plural, so me should be plural as well. Mis abuelos con mi madrastra, papá, hermanos, y amigos. No need for a comma right before when you're listing. There's no comma right before and. In English, yes, you need a comma. In Spanish, you don't. Yo nadé. ¿Qué pasa aquí? What's going on? ¿Qué pasa? Yes, nadé. It's missing an accent. Nadé mucho. Fuimos a Germany Island. Hicimos una cabina ahí. Good job with ahí. Pasé un rato. Okay, again, I spent time, accent, con mis amigos. I will take this again. Pasé un rato con mis amigos. Trabajé mucho en Kidoba. En Kidoba. Okay, let's move on. I hope you're taking notes of some things that you should work on. Uh, let's see this other example. Yo fui a Minnesota. Okay, do you need that ala? No. Yo fui only a. Okay. Yo fui a Minnesota. Okay. Okay. How do you say zoo in Spanish? Do you remember? So, two O's. Zoológico. Zoológico. There are two O's here, okay? Yo fui al zoológico de Minnesota con mi novio. Yo practiqué gimnásticas en el YMCA. Y por último, what's going on there? Yo nadé mucho. Wow, the verb hacer, it's over and over. Look, yo hice un viaje a Chicago con mi papá
y mi hermana. Fui al museo, al Instituto de Artes y al Centro de Chicago. Fui al Instituto de Arte y al Centro de Chicago. Good. Let's move on to the next one. Yo hace un viaje hablando con mi familia. At this point, you should know that it's not hace. Hace is not correct in any tense. Él hace. Okay, he does something. Okay, so it's not the right tense and it's not the right pronoun with the agreement with the pronoun, right? So, as yo hice un viaje a Orlando con mi familia. En Orlando fuimos a Disney World. Nosotros nos quedamos en el, oh, en el de resort de, and move this here, en el resort de Caribbean Beach. Two more. Yo fui a Iowa, but por versus para is always an issue, okay, for a lot of Spanish learners. Yo fui a Iowa para un concierto de dos chelos con mis amigos. Después de eso, yo recibí dos gatos nuevos. Sus nombres son Luna y Elsa. Mis gatos son muy pequeños y simpáticos. Finalmente yo visité. Okay, what's going on there? Viste. Okay, it is visité. Visité. Visité a mi abuela y mis tías. Last one. Yo hace, again, at this point, you should know, it's not hace, but hice un viaje a Memphis con mi madre para un viaje de trabajo este verano. All right, you survived part 3. Sobreviviste parte número 3 de gramática. I hope you have taken notes and learned something. Nos vemos en parte número 4. Adiós.